Student, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, if your voice is slow, just let me know. Okay. Okay, last class we discussed about food fortification, and in this class we are going to discuss about single cell protein. Okay, right. So actually, in our conventional agricultural production of cereals, pulses, vegetables, fruits, may not be able to meet the demand of food, right? Because in world, many people who are suffering get proper nutrition, right? Especially புரோட்டீனுடைய அந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த புரோட்டீனுடைய கண்டென்ட் அப்படின்றது வந்து போதுமான அளவுக்கு நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் புரோட்டீன் அப்படின்றது கிடைக்கக்கூடிய முக்கியமான ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து உலகம் முழுவதும் கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சோர்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன் ஆல்டர்னேட் சோர்ஸ் ஃபார் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா ஃபார் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா அது சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன்? So there are some microbes, okay? Their dried cells, okay? Their dried cells, okay? They are used as a single cell proteins, okay? For example, these microbes are being grown on an industrial scale as a source of food protein. For example, the very good example, there is a blue-green algae. Note down the name of the organism, okay? It's a blue-green algae, Spirulina. Okay, it can grown easily on materials. எந்தெந்த மெட்டீரியலில் வளரும்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டாங்கன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் பொட்டேட்டோ ப்ராசஸிங் பிளான்ஸ். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரா. தேர்ட் ஒன் இஸ் molasses. And fourth one is animal manure. And fifth one is sewage. Okay, so these are all to produce large quantities and can serve as a food rich protein, minerals, fats, carbohydrates, and vitamins. Note down these different productions. Okay, so இது வந்து which is used to produce. Okay, Spirulina is a single cell organism that is blue green algae. It is not a normal bacteria. Normal algae, it's a blue green algae or cyanobacteria. Okay, so identically such utilization also reduce environmental pollution also. Okay, so this is the other advantage of single cell protein production. Okay, so by using these products, okay, these raw materials, we can control the pollution, environmental pollution. Okay, right. Now, apart from cyanobacteria, there are some bacteria species, okay, which are called Methylophilus methylotrophus. Note down the name of the bacteria. This is actually bacteria. அது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ மெத்தலோஃபைலஸ் மெத்தலோட்ரோபஸ்ன்றது ஒரு ஃபங்கை அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு பாக்டீரியா, ஒரு ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்து இட் இஸ் நார்மல் மற்ற மைக்ரோப்னு சொல்லலாம், ஆல்கேன்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ கொடுக்கும்போது நோ, இட் இஸ் நாட் ஏ algae, it is not a blue green algae, it is not a fungi, it is a bacteria. Okay, Methylophilus methylotrophus. Okay, of its high rate of biomass production and growth. So இது அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கும். Can you expect it to produce 25 tons of proteins? ஓகேவா, அவ்வளோ ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்மளால இந்த மெத்திலோஃபைலஸ் மெத்திலோட்ரோஃபஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, and the fact that edible mushrooms are eaten by many people and large scale mushroom culture is growing industry. இன்னைக்கு வந்து மஷ்ரூம் ஒரு பெரிய அளவிலான ஒரு ஃபுட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஃபுட்டாகவும் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஜஸ்ட் நவ் I will give you 5 minutes, okay, and read the content and whatever the points we discussed here. Last class I discussed with you. Okay, so நான் அப்போ சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கப்புறம் வந்து I will ask you to answer the question. Okay, so இப்போ நீங்கள் வந்து you have time. ஓகே, ஸோ எனக்கு இந்த லெசனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள். ஸோ நான் 5 minutes டைம் தரேன். ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ளே படிச்சிடுங்க. என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கணும் எல்லாமே. நான் after 5 minutes I will ask some questions. Okay, go ahead.
ஓகே, படிச்சிட்டீங்களா? கேட்கலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Alan Babu. Alan Babu. Yes, sir. Babu, I will tell you sentence. Okay, sir. Say it is correct or incorrect. Okay. So the very important source for single cell protein, spirulina. It is a bacteria. Is it correct or incorrect? Correct, sir. Who said spirulina is a bacteria? It's not a bacteria, sir. Sorry, sir. It's an algae. Algae, sir. It's a No, even it is not algae. I said it is a Blue-green algae. or cyanobacteria. Okay, it is called cyanobacteria or blue-green algae. Algae பேர் இருந்தா உடனே அது algae ஆயிடுமா? Okay. Methylophilus methylotrophus அப்படின்றது bacteria. okay. Right. Now let me talk about another important technique which is called tissue culture. Okay. So tissue culture is another very important plant breeding techniques. Okay, where nowadays the very important aspects of tissue culture is producing new crop varieties. அப்போ நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இன்னைக்கு, நிறைய பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிமாண்ட் இருக்கு, நியூ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கான டிமாண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு டெக்னிக் தான் டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ வாட் டஸ் டிஷ்யூ கல்ச்சர் மீன்? ஸோ டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, during 1950s, that whole plant could be regenerated from explants. So here the term explants are very, very important. What is mean by explants? இந்த இடத்துல explant அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு பிளான்ட், எந்த ஒரு பிளான்ட்டை நீங்க சோர்ஸா எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த பிளான்ட்ஸ்னுடைய பிளான்ட் பார்ட், மேபி இட் குட் பி ஏ protoplasm or it should be a callus or it could be any part of the plant. Okay, any part of the plant which is taken for tissue culture, suitable for tissue culture, they are considered as explant. Note down the meaning of explant is very important. Okay, so they said any part of the plant taken out and grown in a test tube under sterile conditions. Okay, under sterile condition in a special nutrient medium. So we used to produce these plants in a medium. The medium which consists various nutrients. Okay, this capacity to generate a whole plant from any cell or explant is called totipotency. Note down the word totipotency. Okay, so here the next term is totipotency. What is mean by totipotency? Totipotency means the ability of the plant, ability of the seed maybe, or ability of the seedlings which gives rise to a tall or new plant. A whole plant வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, ஒரு ஹோல் பிளான்டா ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஒரு நார்மல் சின்ன காட்டுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன் வைல்ட் ஸ்மால் சீட் வந்து it became a new plant without any man-made support. அது இல்லாம தானாவே வருது இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் டாட்டிபோட்டன்சி. ரைட், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் சொல்லியிருப்பாங்க, capacity to generate whole plant from a cell
Rx plant is called totipotency. It is important to stress here that nutrient medium must provide a carbon source. ஓகே, இப்படி ஒரு டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு ஒரு மீடியம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கார்பன் சோர்ஸ் இருக்கணும். அதுலேயும் கார்பன் சோர்ஸ் வந்து ஒன்று சுக்ரோஸாக இருக்கலாம், இல்லை இன்ஆர்கானிக் சால்ட்ஸாக இருக்கலாம், விட்டமினாக இருக்கலாம், அமினோ ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஆக்சின்ஸ், சைட்டோகைனின்ஸ், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, மறந்துடாதீங்க, இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, எந்தெந்த சோர்ஸை இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு நம்ம வந்து மீடியமுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம். சுக்ரோஸ் இருக்கணும், இன்ஆர்கானிக் சால்ட்ஸ், விட்டமின்ஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஆக்சின்ஸ், சைட்டோகைனின்ஸ் எல்லாமே. By application of these methods, it is possible to achieve propagation of large number of plants in a very short duration. Very short duration. This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micropropagation. Note down the word micropropagation. Okay. Each of these plants will genetically identical to the original plants from which they are grown. Okay, you do not panic. This is also very important. Okay, right. Micropropagation and thousands of plants in a tissue culture method in a lab. Okay, அது நம்ம கொஞ்சம் கமர்ஷியலா பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்போ இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சோமோக்ளோன்ஸ். Why we are calling somoclones? Because they are derived from somatic cells. They are from somatic cells. So many important food plants like tomato, banana, apple, note down the examples of these plants, have been produced commercially scale using this method. அப்போ மைக்ரோ ப்ரோபகேஷன் மூலமா எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். டொமேட்டோ, பனானா நிறைய இருக்கு. இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை டு விசிட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் கிடைச்சா பாருங்க. உங்க ஸ்கூல்ல வந்து டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கான அந்த சோர்சஸ் இருந்தா பாருங்க. ஓகே, தட் இஸ் வெரி மீன் உங்களுக்கு இருக்கும், ப்ராக்டிக்கலில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அதுக்கான சோர்ஸ் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கான்னு பாருங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா போய் பாருங்க. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் அண்ட் ஹைலி ஸ்டெரைல்டு ஒன்றா இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன். Okay, right. And another method which is used to produce virus-free plants. நம்ம வந்து வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் பை யூசிங் மெரிஸ்டம்ஸ், எஸ்பெஷலி எபிக்கல் axillary meristems. Okay, apical and axillary meristems. Another important application of the method is the recovery of healthy plants from diseased plants. Even if the plant is infected with a virus, the meristem is free of virus. Hence, one can remove the meristems and grow it in vitro to obtain virus-free plants. Okay, so virus-free plants produce பண்றதுக்கான டெக்னிக்கை இது யூஸ் பண்ணலாம். Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, and potato. Now, ground name banana, sugarcane, and potatoes. ஓகே, அப்போ இதுவரையும் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மெரிஸ்டம்ஸை யூஸ் பண்ணி என்னென்ன பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருவாங்க. See, many plants already produced which are existed in the market, but based on the examination point of view, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம்ல. banana, sugarcane, potatoes, they are produced virus-free plants by using meristems அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பா ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் இல்லையா? Now, scientists have even isolated single cell from plants after digesting their cell walls and have been able to isolate naked protoplast. This is another method. இதுக்கு பேர் வந்து protoplasmic fusion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Protoplasmic fusion.
protoplasmic fusion. Okay. Right. Isolated protoplast. Protoplast மட்டும் நம்ம தனியா எடுக்கணும். Okay. Isolated protoplast from two different varieties of plants and which having desirable character. நீங்க ஒரு ரெண்டு plant எடுத்துக்கிறீங்க. அதில் different plants உடைய protoplasm எடுத்து அதை நீங்க ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை நம்ம ஹைபிரிட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு சொமேட்டிக் ஹைபிரிட்ஸ் அப்படின்னு பேர். இந்த ப்ராசஸ் பேரு சொமேட்டிக் ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு பேர். மறந்துடாதீங்க, புரோட்டோபிளாசம் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்ஸ்னுடைய புரோட்டோபிளாசம் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதுக்கு பேரு சொமேட்டிக் ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு பேர். Imagine a situation when a protoplast of tomato is fused with their potato, and then they are grown to form new hybrid plants combining tomato and potato characteristics. Okay, so இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த இடத்துல somatic hybridization சொல்றோம். This has been achieved resulting in the formation of tomato. ஓகேவா? So tomato அப்படின்றது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா somatic hybridization example. Okay, right. Is it clear? Yes, sir. Okay, take another 5 minutes. Okay, read out one by one. Okay, first you should read about the basics of tissue culture. What is explant, what is totipotency, and what is micropropagation, somoclones. And next one is the meristem free plants எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். Third வந்து somatic hybridization என்ன. Okay, only 5 minutes time தரேன், அதுக்குள்ள clear up பண்ணுங்க. So what is tomato, sir? See, I said right, potatoes and tomatoes நோட protoplasm எடுத்து அதை ஃபியூஸ் பண்ணி கிடைச்சதுதான் இந்த டொமேட்டோ. Okay, sir. Sir, last two lines unfortunately என்ன சார் சொல்ல வராங்க? Unfortunately, this plant did not have all the desired comment. Yes, of course. ஏன்னா இப்போ நீங்க போட்டு சில நேரங்களில் some characters may be disappeared by using these kind of structures. எல்லாமே வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. சில நேரங்களில் அந்த desired characters கிடைக்காம கூட போகலாம். Thank you. Sir, what is protoplasmic fusion, sir? Yeah, what we discussed so far, if two desired plants protoplasts are taken away and they are fused together. Okay, sir. Sir, Yes. sir, somoclone. Somoclones கேக்குறீங்களா? Yes, sir. ஹலோ, ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற ஒரு மீடியம் ரெடி பண்ணி அந்த மீடியம்ல நம்ம ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல வந்து அது அந்த மீடியம் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இல்லையா? அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் பேர் தான் சோமோக்ளோன்ஸ்.
Is it clear? Latishwaran, சொல்லுங்க Latishwaran. Do you have any doubts? Okay, so here we completed this lesson. Okay, and if you have any doubts regarding the entire lesson, now you can ask. If you don't have any doubts, we will see the next one. Sir, your voice is low. Yes, sir. Now it is okay. Now it is okay. Yes, sir. Okay. Right. So நம்ம அடுத்த lesson வந்து now we will start human health and disease. இந்த lesson discuss பண்ணலாம்ல? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. All right. Okay. Then we discuss about diseases. Okay. Right. So நம்ம பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா Sir, again your voice is low, sir. okay now. Okay, Yes, listen. sir. Listen. In Greek, okay, some Greek people very the ancient Greek people, so they are very good doctors that time. So for example, Hippocrates, as well as Indian Ayurvedic system medicines. இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they discovered many diseases and the causes for the diseases. Okay, so for example, person with black bile belonging to heart personality would have fevers. So it's a type of fever. Okay, this idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of blood circulation. Note down the name of the scientist. Discovery of blood circulation. இது வந்து William Harvey. Note down the name of the scientist. Discovery of blood circulation by William Harvey using experimental methods and the demonstration of normal body temperature in the persons with black bile using thermometer. Okay, so this proved the good humor hypothesis of health. Okay, wow. So in later years, biology stated that mind influences through neural system, endocrine system, or our immune system, and that our immune system maintains our health. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஓகேவா main diseases. Okay, Sir, I can't hear your voice. everyone or only one? All of you, you're not able to. Yes, sir. This is very low, sir. Yes. Just a minute.
Now it is audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Now is it clear? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Is it clear, right? Yes, sir. Yes, Thank sir. Okay. 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 Now let me talk about different problems of health. Okay, health problems, different health problems. For example, genetic disorders. Okay, and infections and lifestyle, including food and water we take. அது மூலமா கூட சில டிசீஸ் வந்து நமக்கு நடக்கும். ஓகே, The picture இதுல sir. என்னங்க Screen தெரியல sir. இப்போ Hi, sir. okay, so these are all the different type of health effects. Okay, so நம்ம இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவாக டிசீஸை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம், இன்ஃபெக்ஷியஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ். ஓகே, ஸோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸை நம்ம வந்து தோஸ் ஆர் காஸ்டு பை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ அதை நம்ம இன்ஃபெக்ஷியஸ்னு சொல்லுவோம். பாடி டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போதோ இல்லை ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸோ நம்ம நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து காமன் டிசீசஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் தீஸ் டிசீசஸ் காஸ்டு பை ஆர்கானிசம்ஸ் விச் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்டு பேத்தோஜென்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பேத்தோஜென்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பாடியில வந்து நிறைய பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில வந்து okay, so pathogens have adapted to life within the environment of the host. For example, pathogens that enter the gut must know a way of surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. ஏன்னா ஒவ்வொரு பேத்தோஜனுமே நம்ம பாடியில வரும்போது நம்ம பாடி வந்து அதுக்கான ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை கிரியேட் பண்ணும். ஆல்ரெடி பாடியில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அதுக்கு எதிர்த்து போராடும். அப்படி அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வளரக்கூடிய ஒரு பேத்தோஜன் தான் நம்ம பாடியில வந்து டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணும். அப்படி இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் காஸ்டு ஆர்கானிசம்ஸை பத்தி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி அஸ் ஏ ஆஸ்பிரண்டா நீங்க இந்த லெசனை படிக்கும்போது நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ நேம் ஆஃப் தி பேத்தோஜன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து
இந்த இடத்துல செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அதனுடைய குரூப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப்னா அது வந்து வைரஸா இல்லை பாக்டீரியாவா இல்லை ஃபங்கையா. ஸோ என்ன குரூப் ஆஃப் வைரஸ் பேத்தோஜன் தெரிஞ்சுக்கணும். தேர்ட் வந்து மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ இங்கே மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்றது என்னன்னா எந்தெந்த வழிகளில் அது ஒரு ஹியூமன் பாடிக்குள்ளே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர்போனா, ஃபுட்போனா, இல்லைன்னா வாட்டர் போன் டிசீஸா, இல்லை ஜூனாட்டிக்கா டிசீஸ், ஐ மீன் அனிமல்ஸ் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. சார் இது ஏன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபிகர்ட் அவுட் தி சிம்டம்ஸ். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் தி சிம்டம்ஸ்? ஓகே, இதெல்லாம் இந்த இடத்துல சிம்டம்ஸாக வந்து நம்ம படிப்போம். ஒவ்வொரு பேத்தோஜனுடைய சிம்டம்ஸும் நம்ம படிப்போம். அப்போ சில பேத்தோஜன்ஸ்னுடைய சிம்டம்ஸை நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு வந்து அது ஈஸியாக எந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குதுன்றதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஏர்பார்ன் டிசீஸ்ன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ ஒரு ஏர்பார்ன் டிசீஸ் கண்டிப்பாக டிசீஸ் என்ன பண்ணும்? ஏர்பார்ன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதனுடைய ஏர் மூலமாக தான் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்போது அதுக்கான வழி அப்படின்றது லங்ஸ். கரெக்டா? ஸோ லங்ஸில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கொரோனா வைரஸை எடுத்துக்கோங்க. ஈவன் தோ initially it is considered as zoonotic disease, but it can spread through the air, right? அப்போ வந்து அதனால தான் லங்ஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் நடக்குது, இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகுது, நிமோனியா வந்து சிலர் வந்து பாதிப்படைஞ்சு இறந்து போகிறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் மாதிரியே நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள என்டர் ஆகும்போது அதுக்குன்னு ஒரு பேத்வேவை வந்து அது சூஸ் பண்ணி வரும். அதில் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சால்மோனெல்லா டைஃபியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த 4 பாயிண்ட்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம் சால்மோனெல்லா டைஃபி. என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுது? டைஃபாய்டை காஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தீஸ் பேத்தோஜன்ஸ் என்டர் த்ரூ ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் த்ரூ ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். அப்போ இது ஒரு ஃபுட் பார்ன் வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் இது எங்கே மைக்ரேட் ஆகுது? மைக்ரேட் டு தி அதர் ஆர்கான்ஸ் த்ரூ தி பிளட். ஸோ இது வந்து பொதுவாக டைஃபாய்டு வந்தவங்களுக்கு 39 to 40 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும். சிம்டம்ஸ் பாருங்க, வீக்னஸ், ஸ்டொமக் பெயின். இந்த ஸ்டொமக் பெயின் கான்ஸ்டிபேஷனுக்கான காரணம் என்னன்னா அந்த டிசீஸ்னுடைய அந்த காஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டொமக் இதில் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி ஹெடேக், லாஸ் ஆஃப் எப்பிடைட் ஆர் சம் ஆஃப் தி காமன் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டிசீசஸ். ஓகேவா? ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம், இதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ intestinal perforation and death may occur in severe cases. இதை சரியாக கவனிக்கல, டயக்னோஸ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெத் கூட நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, கான்ஸ்டிபேஷன், ஸ்டொமக் பெயின்ன்றது ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். அப்போ இது கண்டிப்பாக எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்? ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஓகே, ஸோ டைஃபாய்டு ஃபீவர் குட் பி கன்ஃபர்ம்டு பை வைடல் டெஸ்ட். இது கொஸ்டினாக கேட்பாங்க, ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு டெஸ்ட்டை வந்து டைஃபாய்டுக்கான கன்ஃபார்ம்டு டெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்பாங்க. A classic example in a medicine. Okay, right. That may இங்க ஒரு கேஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மெடிசனில். மேரி மெலான் அப்படின்றவங்க, அவங்க வந்து டைஃபாய்டு மேரினே சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி ஷியஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷ்னலி அவங்க வந்து ஒரு குக்கு. ஆனால் இந்த டிசீஸ்க்கு அவங்க வந்து ஒரு கேரியராக இருந்திருப்பாங்க. அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த டைஃபாய்டு கேரியராக இருந்ததால் வேரியஸ் யாருக்கெல்லாம் இவங்க ஃபுட் சர்வ் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இவங்க ஃபுட்டோடு சேர்த்து டைஃபாய்டு ஃபீவரையும் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால தான் இவங்களுக்கு டைஃபாய்டு மேரி அப்படின்னு பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் டிசீஸ் வந்து நிமோனியா. இதுவரை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பாக்டீரியல் டிசீஸ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா, ஹீமோஃபைலஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா. இது ரெண்டுமே வந்து பாக்டீரியா தான். ஸோ இந்த பாக்டீரியாவில் வரக்கூடிய டிசீஸ் வந்து நிமோனியா. ஓகே, ஸோ நிமோனியான்னு சொல்லுவோம்.
which infects the alveoli. Alveoli என்றது வந்து lungs நோடைய air sacs ன்னு சொல்லுவாங்க. Where exactly the air is diffused. Okay. As a result of the infection, the alveoli get filled with fluid leading to severe problem in respiration. Okay. So இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆவாங்க அண்ட் ஃபைனலி இஃப் தே ஆர் நாட் டயக்னோஸ்ட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் தே மே டை. ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பொதுவாக ஃபீவர் இருக்கும், கோல்டாக இருக்கும், காஃப் இருக்கும், ஹெடேக் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி, எல்லா ஃபீவருக்கும் இருக்கும். பட் வாட் இஸ் தி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம் அப்படின்னா, ஹியர் lips and fingernails may turn gray to bluish in color. Note down the point. Lips, okay. In severe cases, the lips and fingernails may turn gray to bluish in color. May turn, okay. Lips and fingernails may turn gray to bluish in color. Okay, a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets. இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஈஸியாக வந்து ட்ராப்லெட்ஸ் மூலமாக ஏரோசெல்ஸ் மூலமாக வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் நிமோனியா. அண்ட் ஹியர் வி ஹாவ் டு நோ அதர் bacterial diseases. For example, dysentery, plague, diphtheria are some of the other bacterial diseases in man. Okay, so இங்க வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா, which of the following are the bacterial diseases ன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டா dysentery, plague, diphtheria, அதுக்கப்புறம் streptococcus இந்த டிசீஸ் இருக்கக்கூடிய நிமோனியா, ஸோ அதுக்கப்புறம் டைஃபாய்டு. ஸோ டைஃபாய்டு, நிமோனியா, dysentery, plague, diphtheria, they are the different type of bacterial disease. Okay. ஓகே, ஸோ இதுவரையும் நம்ம படிச்சது எல்லாமே பாக்டீரியல் டிசீசஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். இந்த 3 பாக்டீரியல் டிசீஸ், அதுக்கான பேத்தோஜன்ஸ், அது எந்த மாதிரியான மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பாடிக்குள்ள வருது, அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, Sir, in pneumonia, why the lips and fingernails are turning in color, sir? ப்ளூயிஷ் இன் கலர். Why, sir? ஐயோ ஏன்னு கேக்குறீங்களா? Yes, sir. Okay, see here, when the pathogen enter in the blood, okay, so they will cause severe damage in blood cells, and a result அதான். Okay, sir. Sir, ம் intestinal perforation என்னது sir? இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த குடல் பகுதியில சின்ன சின்ன போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். Okay, sir. சார் பிளேக் சார் பிளேக் பிளேக் இட்ஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ், ரொம்ப பழைய டிசீஸ்.
Okay, now let me talk about viral disease. காமன் கோல்டு மட்டும்தான் இங்கே வைரல் டிசீஸ்க்கு இங்கே எந்த இடத்துல எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த காமன் கோல்டு அப்படின்றது வந்து விச் இஸ் காஸ்டு பை ரைனோ வைரஸஸ். ஓகே, which represent one such group of viruses which can cause one of the most infectious human ailments. They infect the nose and respiratory passage but not the lungs. இது நோட் பண்ணிக்கிங்க. நார்மல் கோல்டுக்கும் நிமோனியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான். நார்மல் கோல்டு என்ன பண்ணும்? ஓகே, நார்மல் கோல்டு என்ன பண்ணும்? பொதுவாக நம்மளுடைய அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் வரையும் தான் மூவ் ஆகும். ஆனால் இந்த காமன் நிமோனியான்றது லங்ஸ் வரையுமே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நார்மல் கோல்டு வந்துச்சுன்னா எத்தனை நாள் இருக்கும், என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ இட்ஸ் வி ஆல்ரெடி நியூ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு பேத்தோஜன் பற்றி படிக்கலாம். தே ஆர் புரோட்டோசோவான்ஸ். புரோட்டோசோவான்ஸ் அப்படின்றது வந்து தே ஆர் டைப் ஆஃப் புரோட்டிஸ்டா. ஸோ அதில் வந்து மலேரியா நமக்கு தெரிஞ்ச டிசீஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். மலேரியா இஸ் காஸ்டு பை புரோட்டோசோவா கால்டு பிளாஸ்மோடியம். அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளாஸ்மோடியம் இருக்கு. பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே, Plasmodium falciparum. These are all the different type of malarial caused pathogens or plasmodiums. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஓகே, இந்த மேலிக்னன்ட் மலேரியான்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப மோசமான, ரொம்ப சிவியரான பிரச்சனையை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு இது வந்து Plasmodium falciparum is most serious one and can even fatal. Fatal அப்படின்னா disease caused ன்னு அர்த்தம். Okay, this is caused. Okay, right. Next பாருங்க, let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body as sporozoites through the bite of infected female Anopheles mosquito. Okay. ஓகே, இது எப்படி பரவுது? மஸ்கிட்டோஸ் கடிக்கிறதால, ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ கடிக்கிறதால வரும். And these parasites initially multiplied within the liver, not on the organ of the body where they can multiply, and they can attack red blood cells. So அப்படி அட்டாக் பண்ணும்போது they will rupture the cells. அப்படி ரப்சர் ஆகும்போது there is a toxic substance is released. They are hemazoin. Okay, which is responsible for the chill and a high fever recurring every 3 to 4 days. Okay, right. So இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா, when any persons, okay, which are by the infected Anopheles mosquito, and these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலா நம்ம பாடிக்குள்ள வரும்போது அது ஸ்போரோசாய்ட்ஸா இருக்கும். எங்க இருக்கும்னா சலைவரி கிளாண்ட்ல இருக்கும். ஓகே, so when these mosquitoes bite a human man, sporozoites are introduced into her body, thereby initiating the events mentioned above. Okay, right. So நம்ம இந்த மலேரியல் பாராசைட் வந்து தன்னுடைய லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு 2 ஹாஸ்ட் வேணும். ஒன்று ஹியூமன், இன்னொன்று வந்து மஸ்கிட்டோ. ஓகே, so female mosquito is the vector. அதனால தான் இதுக்கு வெக்டார் borne disease அப்படின்னு சொல்லலாம். வெக்டார் borne disease. ஸோ இப்போ மலேரியா பேத்தோஜனுக்கு யார் வெக்டாரா இருக்குன்னு கேட்டா என்ன எழுதணும்? Female Anopheles mosquito. Yes, good. Okay. Next நம்ம பார்க்க போறது, when the mosquito bites a human, sporozoites are injected with the bite. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்போரோசைட்ஸ் பாடிக்குள்ள என்டர் ஆகும். அது நேராக லிவர்ல போயிட்டு மல்டிப்ளை ஆகும். அங்கிருந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரெட் பிளட் செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும். அப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ணும்போது ஹெமோசோயின் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகும்.
இந்த இது மட்டும் இல்லை, இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிளட்ல தான் என்ன நடக்க போகுது, these parasites reproduce asexually. Note down the word asexual reproduction. Okay, so asexual reproduction எங்க நடக்குது, bloodல நடக்குது. Okay, so bursting the red blood cells and causing cycles of fevers, other symptoms. Okay, so அப்போ எந்த இடத்துல எந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஏசெக்சுவல் மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆனது நம்ம கேமெட்டோசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம். தே ஆர் டெவலப் இன் ரெட் பிளட் செல்ஸ். அங்கிருந்து அது நேரா எங்க போகுது அப்படின்னா ஒருத்தருடைய பாடியில இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அதே ஒருத்தருடைய பிளட்ல இருக்கு. இப்ப வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ, ஒரு ஹெல்த்தி மஸ்கிட்டோ கடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஹெல்த்தி மஸ்கிட்டோ இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அவருடைய பிளட்டை மீளா எடுத்துக்கிட்டு அது சர்வைவ் ஆகும். அப்படி சர்வைவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனுடைய கட் ரீஜன்ல, மஸ்கிட்டோஸ்னுடைய கட் ரீஜன்ல தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எங்க எப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுன்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதணும், மஸ்கிட்டோஸ்னுடைய கட் ரீஜன். ஓகே, ஸோ இப்போ மஸ்கிட்டோ ரீஜன், கட் ரீஜன்ல செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்த உடனே அங்க அந்த கேமிட்டோசாய்ட்ஸ்ன்றது இப்போ ஃபியூஷன் ஆகி அது டெவலப் ஆகி சலைவரி கிளாண்டுக்கு போகும். யாருடைய சலைவரி கிளாண்ட், மஸ்கிட்டோனுடைய சலைவரி கிளாண்டுக்குள்ள போகும். அங்க போனதுக்கு அப்புறம் அந்த மஸ்கிட்டோ ஒரு ஹெல்த்தி பர்சனை கடிக்குது. அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா அதனுடைய சலைவரி கிளாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பேத்தோஜனும் இப்போ மறுபடியும் அந்த ஹியூமனுக்குள்ள வந்துடும். ஸோ இட் வில் கண்டினியூஸ், த சைக்கிள் வில் கண்டினியூஸ். இப்படித்தான் மலேரியல் ஃபீவர் ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஹியூமன்ல எந்த ஆர்கான்ல இது டெவலப் ஆகுது, எமோசாயின் எங்க ரிலீஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, எங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது, இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, okay, now take 5 minutes. Okay, and in this 5 minutes குள்ள என்ன பண்ணுங்க, இந்த என்டையர் பேராகிராஃப் எஸ்பெஷலி மலேரியாவை பத்தி படிங்க.
Clear படிச்சாச்சா? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, let me talk about amoebiasis. So, Entamoeba histolytica is a protozoa parasite which is enter in human large intestine. டைஃபாய்டுக்கும் இதுக்கும் என்னங்க டிஃபரன்ஸ்? Typhoid is a bacterial disease. This one is a protozoan disease. Yeah, okay. Another important difference is Typhoid they will affects small cause small intestine and intestine, இது large intestine. Okay, so symptoms அப்படின்றதுல constipation, abdomen pain, cramps, stools இதெல்லாமே. Okay, and இது வந்து யார் கேரியரா இருக்காங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஃபிளைஸ் வந்து ஆக்ட் as a மெக்கானிக்கல் கேரியர். ஸோ நம்ம இந்த மொய்க்கிற ஃபுட் வந்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அது மூலமா வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக. Okay, so serve to transmit parasite from feces to so fecal matter மூலமா வந்து ஈஸியா வந்து ஃபுட்டுக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ தோஸ் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டை வந்து யார் சாப்பிட்றாங்களோ செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். ஓகே, ஸோ amoebic dysentery or amoebiasis is caused by another protozoa called Entamoeba histolytica. Okay, so next one is Ascaris. Ascaris is the common roundworm, and another one is Wuchereria. It is a filarial worm. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Ascaris வந்து which can cause ascariasis. So symptoms of these diseases include internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, and blockage of intestinal passage ன்னு சொல்லுவாங்க. So maybe the symptoms based questions கூட வரலாம். Okay, இது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா அகைன் fecal persons, I mean in the fecals of infected persons which contaminated soil. Okay, water and plants. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables and fruits. Okay, right, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் even plants can also. Okay, next on the Wuchereria. This is also another filarial worm. Okay, so the filarial worms causes a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years. எங்க அப்படின்னா lymphatic vesselsல வளரும். Okay, and இதுக்கு பேர் வந்து elephantiasis or filariasis. Okay, so genital organs are also often affected, resulting in a gross deformities. ஓகேவா? சரி, ஸோ இதுவரை நம்ம பார்த்ததுன்றது இது வந்து ஒரு ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ வந்து வெக்டரா இருக்கும். எலிஃபென்டியாசிஸ் ஆர் ஃபிலரியாசிஸ் வந்து another which is also caused by which is transfer or transmitted by vectors. And the last one is micro fungal diseases. எல்லாருக்கும் தெரியும் ringworms படர்தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So Microsporum trichophyton, Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious disease in man. Okay, so இதனால அந்த scaly lesions various parts of the body ல வரும். Okay, scale, skin, nail, scalp இந்த இடத்துல எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay, right, so these are all the main symptoms of the diseases. Okay, right,
And then these lesions are accompanied by intense itching, heat, moisture. They help the fungi to grow. இதெல்லாம் இந்த fungi வளர்றதுக்கான காரணம் சொல்லி. Right? Okay. So here we conclude the different type of diseases. So இந்த disease எல்லாம் வராம தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம ஹைஜீனிக்கா இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்படி ஹைஜீனிக்கா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம கொசு வளராம தடுக்கணுன்றதுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மஸ்கிட்டோஸ் நம்மளை கடிக்காம இருக்கிறதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் பார்க்கணும். இதுல வந்து கேம்பூசா அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஃபிஷ். இது பாண்ட்ஸ் எல்லாம் விடும்போது என்ன ஆகும்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மஸ்கிட்டோ லார்வா எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா அழிச்சிடும். ஸோ இது அது ரிலவெண்டா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ஆன்சர் பண்ணுங்க. அண்ட் வேற என்ன, அப்புறம் வந்து ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ். ஸோ இது வந்து டெங்கு அண்ட் சிக்கன் குனியாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய டிசீஸ். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெக்டார். அனாஃபிலஸ்ன்றது மலேரியா, இங்க ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோஸ் அப்படின்றது டெங்கு அண்ட் சிக்கன் குனியா. ஓகே, right. So here we conclude the first part of this lesson, that is disease part. And there are 3 parts in this lesson. First part on the disease part, second part on the immunity, third part on the drug. So here I complete the diseases part, and next class we will start immunity, and we will also discuss drugs part. Okay, so இப்போ இதுல இருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. சார் இந்த பேத்தஜன் கேரிங் வெக்டர்ஸ்க்குலாம் அது ஏன் சார் எஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது? வெக்டார்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன் கேக்குறீங்களா? சி வெக்டார்ஸ் வந்து வெக்டார்ஸ்குள்ள வந்து பார்க்கும்போது சிக்னிஃபிகன்ஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து அது இருந்தாலும் நமக்கு தெரியப்படுத்துது. பிகாஸ் we are concerned about our health only, right? புரியுதா? ஆக்சுவலி அதுலயும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், அதுக்கும் சில இது இருக்கும். பட் எங்க பாடியில அக்யூமுலேட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த பேத்தோஜன் ஹாஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ்ல they doesn't have a proper immune system. ஸோ அதனால அதுக்கு அது ரிலவெண்டா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. But we are made up of body systems. Here the every organs of the system should be properly functioning. அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு இதுதான் வரும். மற்றபடி அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு அதெல்லாம் இல்லைல்ல. Clear? Yes. Next. Okay, no doubts. So if you don't have any doubts, we will conclude this session. Is it okay? Shall we conclude the lesson? Yes, sir. Nepa? Yes, sir. தம்பி ஏதோ கேட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர். என்னப்பா வேணும்? சார் அந்த சார்ட் வந்து ஃபுல்லா கவர் ஆகுற மாதிரி காமிக்கிறீங்களா சார் ஒரு தடவை? இதுவா? கிளியர்? எஸ் சார். ஓகே சார். Okay, thank you. Good night.
We will see in next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. என்னங்க? உங்க வாய்ஸ் எனக்கு சரியா கேட்கல தம்பி. சார் இந்த வாரம் டைரக்ட் கிளாஸ்ல என்ன டெஸ்ட் சார்? டெஸ்ட் டாபிக் சொல்லுவாங்கப்பா. இல்ல சார் நீங்க ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்க சார் half an hour. அது வந்து இதுப்பா reproduction in sexual organ, sexual reproduction in flowering plants.